මීට වසරකට පෙර හරියටම 2015 වසරේ ජනවාරි 8 වෙනිදා පැවති ජනාධිපතිවරණයේ ජයගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ 6 වන විධායක ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ එම පදවි ප්‍රාප්තිය හෙටට යෙදී තිබෙනවා. ඒ අනුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති ධුරයට පත්ව වසරක් සැපිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ජාතික උත්සවය මෙවන විට කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වෙනවා. මෛත්‍රීපාලනයක් ස්ථාවර රටක් වර්ෂ පූර්ණ ජාතික උත්සවයේ ලෙස නම් කර ඇති මෙය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දැන් ආරම්භ වෙනවා. අපි සූදානම් එහි සජීවී විකාශය සමග සම්බන්ධ වෙන්න. අද සහ හෙට යන මේ තුන් කල්හිම යහපත් පැවැත්මක් සහිතව රටක් හැටියට එකවන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගොඩනැගීමේ අරමුණු වෙනුවෙන් විද්වත් ඇසින් පළ කරන ලද ඉතාමත් සාරවත් වූ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයක් අද දවසේදී ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එළිදැක්වීමට සියලුම කටයුතු සම්පාදනය කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව රටක් හැටියට සහ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිනිසුන් හැටියට අප ගොඩනැගිය යුත්තේ කෙසේද, අප හමුවේ තියෙන බාධක වගේම ඒවා හඳුනා ගන්න ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව විද්වත් ඇසින් දුටු සාර සංග්‍රහයක් අද දවසේදී මෙම ජාතික උත්සවය තුළ එළිදැක්වීමට සියලුම කටයුතු සම්පාදනය කොට තිබෙනවා. ඒ සඳහායි සමාරම්භය සමගින් අප සම්බන්ධව සිටින්නේ. අනුව අපට අද දවසේ මෙම වැඩසටහන සඳහා අප ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍ය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ ගෞරවනීය සම්ප්‍රාප්තියත් අප වැඩසටහන අතරතුරදී අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම අද වැඩසටහනේ විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නීති නියෝජිත සුබනේ නන්දි මැතිතුමන්, හිටපු ආණ්ඩුකාර මහා කොමසාරිස් ගෝපාල් කෘෂ්ණ ගාන්ධි මැතිතුමන්ද මෙම උත්සවය විචිත්‍රවත් කරන්නට ස්වකීය ස්වකීය ගෞරවාන්විත දායකත්වය ලබා දීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා. මේ සියලු කටයුතු සමගයි අද දවසේදී ජනාධිපති ධූරයේ වර්ෂ පූර්ණය සාර්ථක කරගන්නට අප සියලුම උත්සව මෙලෙස සංවිධානය කොට තිබෙන්නේ. එවැගේම මේ උත්සවය ජනාධිපති ධූරයේ වර්ෂ පූර්ණය අපේ අරමුණු සභාව ලෙස සාක්ෂාත් කරගනුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍ය කරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ද මෙම උත්සව සභාවට සම්ප්‍රාප්ත වී සිටින ආකාරය අපට දැක ගන්නට අවකාශය ලැබුණා. ඒ වගේම මේ වන විටත් අපගේ ගෞරවනීය ආරාධිත අමුත්තන් උත්සව සභාවට සම්ප්‍රාප්ත වන අවකාශය අපට දකින්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. බුද්ධිමය සහ යහ දැක්මක් ඇති සමරුමක් ලෙස මෙලෙස බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රය ප්‍රධාන වේදිකාව තුළ සමාරම්භය සනිටුවන් කරන ජනාධිපති ධූරයේ වර්ෂ පූර්ණ ජාතික උත්සවයේ සමරුමට එසනම් අප දැන් සූදානම් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ප්‍රධාන වේදිකාවේ උත්සවයේ සමග සම්බන්ධ වන්නට සියලුම කටයුතු සම්පාදනයෙන් පවතින වටපිටාවකයි අප මේ උත්සවයට මූල ආරම්භය සනිටුවන් කරමින් තිබෙන්නේ. විචාරශීලී දෘෂ්ටියක් පළල් කිරීම උදෙසා සමාජය තුළ වෙනස, සමාජය තුළ අලුත් වූ ප්‍රවණතාවයක් විචාරශීලීව දකින්නට අවකාශය ලැබෙන සාර්ථක වසර කිහිපයක ආරම්භය ලෙසයි අප මේ ආරම්භය දකින්නට අපේක්ෂා කරන්නේ. එසේනම් අප දැන් සූදානම් වෙනවා ජනාධිපති ධූරයේ වර්ෂ පූර්ණයේ ප්‍රධාන වේදිකාවේ අපගේ උත්සවය සමගින් සම්බන්ධ වන්න.
අඳුරින් වැසී තිබිනි. රටම මුළු රටම ඒ අඳුර පැතිර තිබුණේ රැය පුරා පමණක් නොවේ. මත්දහනද අඳුරය. එය පියකරු අන්ධකාර මත්දහනකි. අදින් වසරකට පෙර දින ඒ අඳුර දුරලමින් පහන් සිලක් දැල්විනි. ශ්‍රී ලංකාවාසී බහුතර ජනතාව එකම දැයක මහ බලය ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඒ පහන් සිල දැල්වීමට කැප වූහ, දායක වූහ. එය අසත්‍යය පරයා දැල්වුණු සත්‍යයේ පහන් සිලයි. පීඩාව පරයා දැල්වුණු නිදහසේ පහන් සිලයි. අශීලාචාරත්වය පරයා දැල්වුණු ශීලාචාරත්වයේ පහන් සිලයි. වෛරය පරයා දැල්වුණු මෛත්‍රියේ පහන් සිලයි. ඒ පහන් සිල නොනිවා රැකගනිමින් ඒ පහනින් තවත් සුවහසක් පහන් දල්වමින් මාතෘ භූමිය ආලෝකවත් කරලීම අප සැමගේ අභිලාෂයයි, பிரார்த்தனையாய் வகக்கீமாய். இந்த அரங்கில் சூழ்ந்திருக்கும் இருளைப் போல் நமது நாடும் இருளில் மூழ்கியிருந்தது ஒரு காலம். நாடு முழுவதுமே இரவு பகல் என்று பாராமல் முழு நாளுமே அந்தகாரம் சூழ்ந்திருந்தது. ஓராண்டுக்கு முன்னர் அந்த கார் இருளை போக்கிய வண்ணம் ஒளிக்கீற்றினை பரப்ப சுடர் விளக்கொன்று முன்வந்தது. இலங்கை திருநாட்டின் மக்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஒன்றிணைந்து தமது வாக்கு பலம் எனும் பெரும் சக்தியினால் அந்த விளக்கின் சுடரினை ஏற்றி வைக்க அர்ப்பண சிந்தையோடு தம் ஒருமித்த பங்களிப்பினை வழங்கினார்கள். இருள் அகற்றி ஒளி பரப்பிய விளக்கு அசத்தியத்தை தோற்கடித்த சத்தியத்தின் திருவிளக்கு. அது துயரத்தை போக்க வந்த சுதந்திரத்தின் திருவிளக்கு. அநாகரிகத்தினை அகற்றுவதற்கு எரிந்த நாகரிகத்தின் ஒளி விளக்கு. குரோதத்தை கருணையால் வென்றெடுத்த மைத்ரி எனும் மணிவிளக்கு. இந்த அரிய விளக்கினை வணையா விளக்கென காத்து அதன் சுடரினை மேலோங்கச் செய்து நமது தாயகத்தில் சுபிட்ச ஒளி பரவ வகை செய்ய வேண்டியதே நம் அனைவரதும் மேலான பொறுப்பும் பிரார்த்தனையும் அபிலாஷையுமாகும். The entire country was covered by darkness. A darkness that was spreading not only throughout the night, but at midday too. It was a fearful darkness. 1 year ago today, a spark arose, a flame was ignited. A majority of our people committed themselves to keep that flame alive. They made their contribution. Falsehood was defeated by the light of truth. Oppression was defeated by the light of freedom. Uncivilized conduct was defeated by civilized behavior. Hatred was defeated by the light of Maitri. This flame, which is now alight, must be kept alive. And this is the responsibility, the heartfelt wish of every citizen of this country, that this country, our motherland, must be filled with light.
එකම දැයක මහ බලයේ වරමින් උතුරත් දකුණත් නැගෙනහිරත් වටහිරත් එක කොඩියක සෙවණට ගෙන ජනවාරි 8 වෙනිදා විප්ලවයට අදට වසරයි. මෛත්‍රී පාන්සිලෙන් සිරිලකම ආලෝකවත් වේ අදට වසරයි. ඒ වර්ෂ පූර්ණය සමරන අභිමානවත් සන්ධ්‍යාවට රොද බැඳි ඔබ සැම පිළිගනිමු ආදරයෙන් கௌரவேன். எல்லோருக்கும் வணக்கம். நமது நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் ஓராண்டுக்கு முன்னர் ஒரு புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டது. மிடைமையும் அச்சமும் சூழ்ந்திருந்த இந்த நாட்டிலே நல்லாட்சி எனும் ஒளி விளக்கை ஏந்தி வந்தார் மேதகு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள். அந்த நல்லாட்சியின் ஓராண்டு வெற்றியை மகிழ்ந்து கொண்டாடவே இங்கு நாம் கூடியுள்ளோம். ஒரே தேசம், அதுவே மாபெரும் பலம். இதுவே இந்த விழாவின் தொனிப்பொருளாகும். இந்த விழாவுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். We welcome you all this afternoon to enjoy a special moment and at a significant event. It's one of reflection, of celebration and hope. Compassionate governance, a stable country, one nation, one people. This has been the vision of our President, Maitripala Sirisena, who celebrates, and the word is celebrates, 1 year of democratic governance today. ජාත්‍යන්තර ආකල්ප සහ ප්‍රසාදය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සංවර්ධන වැඩසටහනෙහි ආසියා පැසිෆික් කලාපීය ප්‍රධානී සහ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික සම්බන්ධීකාරක සුබිනේ නන්දි මහතාගේ අදහස් දැක්වීම. இந்த விழாவுக்கு சிறப்பு அதிதியாக வருகை தந்திருக்கின்றார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அபிவிருத்தி திட்ட பிரிவில் ஒருங்கிணைப்பாளராக 20 ஆண்டுகளாக பணியாற்றியவரும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பிரதிநிதியாகவும் இலங்கையில் மனிதாபிமானம் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் பணியாற்றி வரும் சுபினை நந்தி அவர்கள் அன்போடு உரையாற்ற வருமாறு அழைக்கின்றோம். We now welcome to this podium the UN Resident Coordinator, Humanitarian Coordinator and UNDP Resident Representative in Sri Lanka since May 2011, Mr. Subinay Nandi. Prior to this, Mr. Nandi had almost 20 years' experience with the UNDP. Most recently, he served as UNDP Country Director in the People's Republic of China, where he led the development of UNDP's new program, as well as developing a new strategic partnership between UNDP and China on global development issues, and leading UNDP's support to China following humanitarian disasters, most notably the 2008 Sichuan earthquake. He also led the formulation and implementation of a number of joint UN programs and chaired the UN group coordinating work with China on global development issues. From 2004 to 2007, Mr. Nandi was UNDP Country Director in Vietnam. As well as developing and expanding UNDP's support to Vietnam, he played a leading role in the development of the One UN approach. In recognition of his support to Vietnam, Mr. Nandi was awarded the President's Friendship Award. Prior to this, Mr. Nandi held posts in the UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific in New York as Chief of the Regional Program and Policy Division.
He was Deputy Resident Representative in Turkmenistan and Assistant Resident Representative in Bangladesh, where he started his UNDP career as a National Program Officer. Mr. Nandi is a national of Bangladesh. He speaks English, Russian, and Bangla. May I now welcome Mr. Subale Nandi to this podium to address us. Very good afternoon, respected clergy, religious leaders, Your Excellency President Maithripala Sirisena, Prime Minister Honorable Ranil Wickremesinghe, Speaker of the Parliament Honorable Karu Jayasuriya, Her Excellency former President Madam Chandrika Kumaratunge Bandaranaike, former Prime Minister Mr. Jayaratne, Honorable Mr. Sampantan, the Leader of Opposition, members of Cabinet, State Ministers, Deputy Ministers, Honourable Members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, Excellencies, High Commissioners and Ambassadors, senior officials of the government, my fellow UN colleagues, distinguished guests, representatives of media, civil society, ladies and gentlemen. On behalf of the United Nations system, may I start by thanking Your Excellency President Maithripala Sirisena for the kind invitation to speak today on this momentous occasion. We believe it signifies the strength of partnership that has been fostered between the United Nations and the government and people of Sri Lanka over more than 60 years and extensively reaffirmed throughout the last year. Your Excellency, I personally was extremely privileged to have been present at the oath-taking ceremony at the Independence Monument almost this time last year. It was an event I will never forget. It was a history in the making, a moment that captured the attention of the whole world and inspired the hearts and minds of many across the world. Seeing such a peaceful transition speaks to the resilience and strength of the Sri Lankan society. In the 1 year since your government took office, Sri Lanka has seen many changes, not least in terms of the political trajectory of which the country is set. The changes convey hope, convey aspiration, convey determination to do things right. You entered office this time last year, Your Excellency, with a strong commitment to eliminate poverty, fight corruption, bring forward good governance, promote religious freedom, address the rising cost of living, and strengthen relations with the international community. Our Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, while congratulating Sri Lanka on the very well-run elections, also noted that on your shoulders rested an enormous responsibility. He spoke of the strong mandate given to you from the people to lead Sri Lanka on a path of reform. He noted that this is a chance to advance accountability, reconciliation, and to set the foundation for a long-lasting peace and build a society that is just and fair
for all its citizens, irrespective of ethnicity, caste, religion, gender, age, or sexual orientation. Indeed, this was the intention of both yourself and Honorable Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who have both expressed commitment to securing long-term peace and reconciliation premised on principles of good governance while strengthening democratic institutions and ending impunity and inequality. On reconciliation in particular, in your Independence Day speech last year, it was humbling to hear. You explained that the biggest challenge Sri Lanka faced, and I quote Your Excellency, is that of bringing together the minds of the people of the North and South, and through a process of reconciliation, bringing about coexistence and national understanding. Unquote. It is addressing reconciliation challenges such as these that are at the center of the United Nations Charter, Constitution of Sri Lanka, and UN's peace-building support to Sri Lanka. Your government's keenness to move forward on the reconciliation agenda and to define a pathway forward was clearly demonstrated when immediate steps were taken to initiate the release of land previously under military control and return it to the original owners and had been living as IDPs for many years. This action and the subsequent support for land clearance and efforts towards reactivation of basic services has begun to address some of the long-standing core grievances of the affected population. It also helped build confidence in the change process and has given a clear signal that the government of today represents all citizens of Sri Lanka and is working to build a united and inclusive society. Your Excellency, you often mention that a lot, however, remains to be done. And the United Nations, along with the international community, is ready to continue supporting further resettlement and attainment of durable solution as more land is released. The inclusiveness of the leadership's approach was echoed very clearly in your remarks, Mr. President, at the 70th session of the United Nations General Assembly last September in New York, where in assuring the gathering of Sri Lanka's commitment to achieve all 17 of the new Sustainable Development Goals by 2030. You went on to explain that Sri Lanka, and I quote, will work towards the provision of basic needs of the people, progressive alleviation of poverty, elimination of all forms of discrimination and inequalities, and establish a society based on social justice and human security, unquote. Similarly, Sri Lanka's determination to move forward quickly to fulfill your promises on good governance was demonstrated by the dedication of both yourself and the Honorable Prime Minister towards securing the 19th Amendment to the Constitution. This not only brought back presidential term limits, but reactivated a constitutional council, thus returning the independence to the various oversight commissions. This enhanced the confidence of the Sri Lankan people in state's ability to govern democratically, promote the rule of law, and protect rights, including rights to economic and political nature. The political transition then continued in 2015, when in August we witnessed the formation of a national unity government for the first time in Sri Lanka's history. The national unity government is setting an example of collaborative politics. Its progress is thus being closely followed
to learn from it. And our Secretary General is a close follower of this process. While there are obvious challenges, the hope is that the commitment behind addressing shared priorities and reaching common goals will hold the coalition together and will make it stronger. The United Nations Secretary General, in a statement issued yesterday, marking 1 year of your election, congratulated you, Your Excellency, and the government and the people of Sri Lanka on the first year of country's political transition. He is encouraged by government's commitment to a broad reform agenda that aims to realize durable peace, stability, and prosperity for the Sri Lankan people. The Secretary General, in his message, acknowledges the initial steps the government has taken to strengthen good governance, advance reconciliation, and implement the resolution of the Human Rights Council of October 2015. He urges continued progress in these areas and emphasizes the need for inclusive consultation process to address issues of transitional justice. And all here, we know that this process is about to start, hopefully next week. The Secretary General, in his statement, noted that he supports the government's effort to advance a nationwide dialogue to achieve a long-term political settlement acceptable to all. In this regard, he welcomes the government announcement to commence constitutional reform. He calls on all stakeholders to cooperate in a spirit of inclusion and good faith. The Secretary General remains committed to supporting Sri Lanka's reform initiatives to secure long-term peace, prosperity, respect for human rights, including through financial support from the peace-building facility. He commends Sri Lanka's leadership in working to transform the 2030 Sustainable Development Agenda and its Sustainable Development Goals to reality on the ground. Throughout this period of transformation, period of hope, period of change, Mr. President, we would like to thank you for your government's comprehensive engagement with the United Nations system, here in Sri Lanka, in New York, in Geneva, and other places. The last 12 months have been a period of intense collaboration with open, frank, and honest dialogue. From the policy level to grassroots, the UN system is proud to have been working side by side with your government on key development issues, including those related to ongoing recovery from conflict, reduction of disparities in income, educational health gains, addressing food security and eradication of malnutrition, the promotion of decent work, international labor standards, strengthening the resilience of Sri Lanka's vulnerable communities to climate change and natural disaster, and to promote gender rights. The government has engaged widely with the international human rights architecture, and it is very encouraging on the International Day of Human Rights to Sri Lanka sign the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. It will now be important to move swiftly towards the ratification of the Convention and introducing national laws to criminalize enforced disappearance. The government, under your leadership, Your Excellency, is also taking steps towards fulfilling Sri Lanka's reporting obligations under several UN treaties. In 2015, it submitted a number of periodic reports, including the report due under the Convention of the Rights of the Child, which was prepared with the support of the United Nations system. We look forward to continuing this partnership in fulfilling the country's obligation towards international commitments. Throughout the 2015, the Sri Lankan government engaged in regular dialogue with the High Commissioner for Human Rights, participated in a number of proceedings with the Human Rights Council,
and worked with the special mandate holders, such as the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence, and Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances. Engagement with the UN human rights architecture during 2015 was based on an approach of trust and cooperation that resulted in a historic co-sponsorship of the resolution on promoting reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka. There are now tremendous responsibilities bestowed on Sri Lanka through the resolution, and the United Nations stands ready to continue supporting the country to the maximum extent possible to move forward in these commitments. The UN Secretary General has expressed in his dialogue with the leadership, both after you took office last January and again after the parliamentary elections, his firm commitment to support Sri Lanka's peace-building reconciliation efforts. Soon after you took office, the Secretary General requested the Under Secretary General of Political Affairs to visit Sri Lanka at what he saw as a moment of historic opportunity for the people of this beautiful country. This laid the foundation for peace-building support to Sri Lanka, and we are working with our partners to expand this pace and understanding. The emerging peace-building framework for government and UN cooperation includes supporting the process of national consultation and transitional justice, supporting government efforts toward reconciliation and trust building, supporting the resettlement of IDPs, returnees, and refugees with a focus on securing their lives and livelihood based on globally accepted principles of durable solutions, and governance reforms to deepen democratic institutions and progress sustainable peace. Under this framework, some high priority initiatives have already commenced in 2015. This includes a quick impact catalytic support to resettlement processes in the north and the east. And we are currently working with the Ministry of Resettlement, providing technical assistance for the development of a policy framework on durable solution for IDPs, refugees, and returnees. In conclusion, Mr. President, let me once again express my sincere gratitude on behalf of the United Nations system for the invitation to speak today at this event marking this historic transition. For me personally, Mr. President, Honorable Prime Minister, after 4 years and 8 months, I have 1 week left serving in this wonderful country as the United Nations Resident Coordinator and UNDP Resident Representative before I take up a new assignment in New York to look after the political affairs in the Asia-Pacific Division. And I am deeply honored, Your Excellency, that this occasion will be one of my last official engagements in this country. I have a very dedicated and experienced country team working here in Sri Lanka, and on behalf of the team, Mr. President, Honorable Prime Minister, I can assure you that they will continue to do their best to provide you with the highest quality of technical and programmatic support. As we start 2016, I would like to wish the National Unity Government and the people of Sri Lanka every success as the country moves forward on the path as laid out by the leadership of this country. The path that you are choosing for Sri Lanka to bring about long-term sustainable peace and development is a complex one. Challenges will remain, and one that must address many competing priorities. I am confident, though, that under your leadership, with dedication and commitment and a vision, Sri Lanka can emerge as an early leader on the sustainable development goals. And as a friend of this country, if I would like to visualize where I see Sri Lanka in 2030, I see a country with prosperity based on social justice, where all children grow up with equal opportunities, irrespective of they live in Colombo,
or in Uva. I see a country that has resilience to withstand threats of climate change and natural disasters, be it even like a tsunami of 2004. No, we never wish, but the preparedness and the reduction of vulnerability will be remaining important. I see a country in 2030 where every single woman will feel safe to work out, feel secure, even in remote areas of the country. I see a country where all communities live in harmony and have confidence in the political settlement arrived at through a consultative, a transparent process. I see a country where there is trust in the government, trust in the rule of the law, and where impunity is a distant memory. This is the Sri Lanka that I believe we are all invested in, and the United Nations commits to be a partner in this journey. I thank you again profoundly for giving us the opportunity, Mr. President. තිනේත්‍රධාරී වන්දනා සිව දෙව් පිදුම ஒரே தேசம் மாபெரும் பலம் எனும் இந்த விழாவில் அடுத்து அரச கற்புல மற்றும் அரங்காற்று கலைகளுக்கான பல்கலைக்கழகத்தினர் வழங்கும் சிவாஞ்சலி இசை கலந்த நடனம் நெறிப்படுத்தி வழங்குகின்றார் இசை முதுமாணி அருணந்தி ஆரூரன். We'd like to give you a moment of relaxation now, ladies and gentlemen, as we bring to you a Tamil cultural dance, and this is titled Sivanjali, and it's my Arunandi Aruran. சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காதா? சிவ சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காதா? சிவசங்கரா அபயங்கரா உன்னை சிவ சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காதா? சிவசங்கரா அபயங்கரா உன்னை சிவ சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காதா? சிவசங்கரா அபயங்கரா
taka taka dhim dhim da dhim taka tak dum dum taka taka dhim dhim da dhim taka tak dum dum taka taka dhim dhim da dhim taka tak dum dum taka taka dhim dhim da dhim taka tak dum dum da dam da dam da dam da dam da dam da dam da taka taka dhim dhim da dhim taka tak dum dum taka taka dhim dhim da dhim taka tak dum dum taka taka dhim dhim da dhim taka tak dum dum taka taka dhim dhim da dhim taka tak dum dum da dam janam takida dham janam takida dham janam takida சிற்றம்பலம் தன்னில் சிங்கார நடம் புரியும் சிற்றம்பலம் தன்னில் தகனக ஜங்குதா தகனக ஜங்குதா தகனக ஜங்குதா தகனக ஜங்குதா தகனக ஜங்குதா தகனக ஜங்கு தகனக ஜங்கு தகனக ஜங்கு தகனக ஜங் தகஜங்கு தகஜங்கு தகஜம் ஜங்கு ஜங்கு ஜங் தா டிங்கே தக தும் தா டிங்கே தத்தும் தத்திக்கி தத்தும் தா தா டிங்கி தத்தும் தா தத்திங்கி தத் சிற்றம்பலம் தன்னில் சிங்கார நடம் புரியும் சிற்றம்பலம் தன்னில் சிங்கார நடம் புரியும் செம்பொன் வேதியனே அம்பலவாணல் தன்னை செம்பொன் வேதியனே அம்பலவாணல் தன்னை சிவ சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காத சிவசங்கரா அபயங்கரா உன்னை சிவ சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காத தகதிமி தகஜனு என்று அவதாரம் செய்து கொண்டு தகதிமி தகஜனு என்று அவதாரம் செய்து கொண்டு கதிங்கிணதும் கதிங்கிணதும் என்று அயன் போடும் தாளம் கொண்டு கதிங்கிணதும் கதிங்கிணதும் என்று அயன் போடும் தாளம் கொண்டு தகதிமி தகஜனு என்று அவதாரம் செய்து கொண்டு கதிங்கிணதும் கதிங்கிணதும் என்று பயன் போடும் தாளம் கொண்டு சகமா தானி சாணி தமக சகமா தானி சாணி தமக சகமா தானி சனித மகச சகமதனிச சனித மகச என்று ஸ்ருதியோடும் லயத்தோடும் சுந்தர நாரதரும் சுகமாக யாழ் மீட்ட சுந்தர நாரதரும் சுகமாக யாழ் மீட்ட தீம் தீம் தகராம் தாம் என்று தினம் தோறும் நடம் புரியும் தீம் தீம் தகராம் தாம் என்று தினம் தோறும் நடம் புரியும் தீம் தீம் தகராம் தாம் என்று தஜம் த கும் தகும் தகும் ஜம் த கும் தகும் தகும் ஜம் த கும் தகும் தகும் என்று தினம் தோறும் நடம் புரியும் தீம் தீம் தகதாம் தாம் என்று தினம் தோறும் நடம் புரியும் தீம் தீம் தகதாம் தாம் தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட கிட்ட தக்கிட்ட தச்சம் தக்கிட்ட தக்க தக்க கிட்ட தக்கிட்ட தச்சம் கொம் தக்கிட்ட தச்சம் கொம் தக்கிட்ட தத்திக்கிட்ட தக்க தத்திக்கிட்ட தக்க திக்கு தத்திக்கிட்ட என்று தினம் தோறும் நடம் புரியும் நடராஜன் என்னும் சிதம்பரநாதம் தன்னை தில்லை நடராஜன் என்னும் சிதம்பரநாதம் தன்னை சிவ சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காத சிவசங்கரா அபயங்கரா உன்னை சிவ சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காத சிவசங்கரா
dum taka taka din nam taka taka din tadim taka din tadim taka din tadim taka din tadim taka din dum taka taka din dim taka taka din dum taka taka din nam taka taka din tadim taka din tadim taka din tadim taka din tadim taka din dangada dangada taka channu dingada dingada taka channu dongada dongada taka channu namgada namgada taka channu dangada taka channu dingada taka channu dongada taka channu namgada taka tadidum 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 tat tadidum 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 tat tadidum 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 tat சிவ சிவ என்று சொன்னால் சித்தம் இறங்காதா 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 That is Arun the Arunan and the dance group. Ladies and gentlemen, all 5 fingers aren't the same, but they belong to one hand. All our people have differences, racial, religious, cultural. But there's one factor that unites us, humanity. And that is the station to which our country has arrived. We are focused on one nation and one people, a human people. Now, in the celebration today and in the reflection of the year gone by, we know that in every team there is the one who has to play the support role. And the one that has played a significant support role in bringing us to this day is the one who will address us now. Let's welcome the Honorable Prime Minister, Ranil Wickremesinghe. கட்சி முரண்பாடுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நல்லாட்சி எனும் ஒரு பெரும் குடையின் கீழ் இந்த நாட்டை வழிநடத்தும் பெரும் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள பிரதம மந்திரி கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். සබඳ අපි කඳු නොවෙමු උනුන් පරයා නැගෙන සුනිල දිය දහරවෙමු එකම ගඟකට වැටෙන නපුරු හීනය නොවෙමු ළමුන් නිදිසුව බිඳින සුඳුරු අඬහැරවෙමු දනන් නින්දෙන් මුදන. රනිල් වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය. ගරුතර මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි ක්‍රිස්තියානි පූජක පක්ෂයෙන් අවසරයි හින්දු මුස්ලිම් පූජක පක්ෂයෙන් අවසරයි ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමියනි දීමු ජයරත්න හිටපු අගමැතිතුමනි කතානායකතුමනි ගෝපාල් ක්‍රිෂ්ණන් ගාන්ධි මැතිතුමනි ඇමතිවරුනි විපක්ෂ නායකතුමනි ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමනි මහා කොමසාරිස් සහ තානාපතිවරුනි මහඇමතිවරුනි
මන්ත්‍රීවරුනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, මිත්‍රවරුනි, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධූරය බාර අරගත්ත වසර අවසන් වෙන අවස්ථාවේදී ඒ පිළිබඳ හොඳ විස්තරයක් මට මේ සතියේ ලැබුණා. එකක් නෙමෙයි, මං හිතන්නේ ප්‍රතිඵලයේ දෙදෙනෙක් ලැබලා දුන්නා. ඒ දෙන්නම ලාංකිකයන් නෙමෙයි. නවාස් ශරීෆ් පාකිස්තාන අගමැතිතුමා සමග මං වාහනයෙන් ගමන් කරන ගමන් එතුමා කිව්වා, ඔබලා හරි වාසනාවන්තයෝ. ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකට එකට එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් ඇති කරන්න පුළුවන් වුණා. මෙහෙම තව අවුරුදු කීපයක් ගෙනියවම ලංකාව තමයි මේ කලාපේ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කියලා. ඊයේ ජනාධිපතිතුමත් මමත් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවට සහභාගී වුණා. එතන අපි එක්කම තවත් විශේෂඥයෝ, ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික 3 දෙනෙක් හිටියා. ජෝර්ජ් සෝරොස් මහතුමා, රිකාඩෝ හවුස්මන් මහතුමා, ජෝසෆ් ස්ටිග්ලිස් මහතුමා. එතනදී ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකය ගැන බලලා කිව්වා, මේ අවුරුද්දේ ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකයට තියෙන බාධක, ඇති වෙන ප්‍රශ්න ආර්ථික වශයෙන්, ආරක්ෂා වශයෙන්, දේශපාලන වශයෙන්. එහෙනම් 2016 ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකය ගැන හොඳ පුවත් නැහැ කියලා සඳහන් කරන ගමන් ජෝර්ජ් සෝරොස් මහතුමා කිව්වා, ඒත් සමහර තැන්වල හොඳ පුවත් තියෙනවා. අද ලෝකෙට විශ්වාසය තියාගන්න පුළුවන් එක තැනක් තමයි ලංකාව කියලා. මේ ඇති කරලා තියෙන ජාතික ආණ්ඩුව නිසා මේක ඉදිරියට ගෙනියනවා නම් ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකයේ කොච්චර ප්‍රශ්න ඇති වුණත්, මේ අවුරුද්ද අවාසිදායක එකක් වුණත් ලංකාවට පුළුවන් ඉදිරියට යන්න කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙනම් අපි කාටවත් වැඩිය ජනාධිපතිතුමාවත් මංවත් හිටපු ජනාධිපතියා කාටවත් වඩා හොඳට මේ විදේශිකයන් දෙන්න දවස් 3ක් යන්න ඉස්සෙල්ලා එකම කතාවක් කිව්වා. අන්න ඒකයි මම හිතන්නේ යහපාලනය. අය පිළිඅරගෙන තියෙනවා ලංකාවේ දැන් යහපාලනය පටන්ගෙන තියෙනවා. අපි යහපාලනය කරන අනික් අයට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මේ අමාරුම කාලෙක පක්ෂ දෙකක් විතරක් නෙමෙයි අනික් පක්ෂත් එකතු වෙලා අපි ඉදිරියට යන්න බලන්න. නැත්තම් මේක කරන්න බැරි වෙනවා. අපේ වර්තමාන දේශපාලන ඉතිහාසයේ විශේෂ තැනක් අපේ ජනාධිපතිතුමාට තිබුණේ සම්ප්‍රදායික ලෙක එක පක්ෂකින් ආවේ අපේක්ෂකයා නෙමෙයි. මුළු රටෙන්ම බිහි වුණා. වමයි දකුණයි දෙකම එකතු වුණා. සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් සියලු දෙනාම එකතු වුණා. බෞද්ධ, හින්දු, ක්‍රිස්තියානි ඒ වගේම එකතු වුණා. ගමයි නගරය එකතු වුණා. පේදුරු තුඩේ ඉඳන් දෙවුන්දර තුඩුවට ඒ වගේ එකතුවක් තිබුණා. එකතු වෙලා තමයි ජනවාරි 8 වෙනිදා විප්ලවය ඇති වුණේ. සමහරු මට කිව්වා එදා කෙනෙක්, this is not a revolution, it's a miracle කිව්වා. පුදුමයක් කිව්වා. මේ කාලය තුලදී අපි ඇත්තලා තියෙන වෙනස මන් දීර්ඝ වශයෙන් කියන්න යන්නේ නැහැ. මට පස්සේ කතා කරන ගෝපාල ක්‍රිෂ්ණ ගාන්ධි මහත්මයාත් ජනාධිපති කියයි. ඒත් අවුරුද්දක් තුලදී පැත්තකට වැටිලා ලෝකේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නොතිබුණ රටක් අද ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ උත්සාහයෙන්
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාම විශාල කැපවීමක් කළා. අද ජාතීන් අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. අපි ජාතික සමගිය ගැන කතා කරනවා. එක මවකගේ දරුවන් හැටියට ඉදිරියට යන්න අපි උත්සාහ කරනවා. මේක වැදගත්. අද පිරිසුදු දේශපාලනයක් ගේන්න, හරි පාලනයක් ගේන්න මේක අවුරුද්දකින් කරගෙන යන්නේ. මේ අවුරුද්ද තුල අපිට විශාල සතුටක් ලබන්න පුළුවන් මේ ගිය ගමන ගැන. එහෙනම් ඒකට ඉදිරිපත් වෙලා ඒකට නායකත්වය දුන්න අපේ අපේක්ෂා ඉදිරිපත් වුණ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ අවුරුද්දේ ඒ දේශපාලන වැඩ කටයුතු සියල්ලම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. සමහර ඒවා තාම නීතිය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන් දෙන්නේ ඔක්කොම සකස් කරලා ඉවරයි. අවුරුද්දක් තුලදී දවස් 365යි. හෙට අපි පාර්ලිමේන්තුවේ රැස් වෙලා ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයේ හැටියට ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරන්නට එකතු වෙනවා. අන්න එතනින් තමයි මේ යහපාලනේ තහවුරු වෙන්නේ. එහෙනම් හෙට පටන් ගන්න වැඩසටහනෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන අලුත් පාලන ක්‍රමයක් දේශපාලනේ නැතුව රටේ ජනතාවට සෙතක් වෙන දේශපාලඥයන් නෙමෙයි ජනතාවගේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් පාලන ක්‍රමයක ඒ මුල පුරන්ටයි අයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එන හෙට ගේන මේ යෝජනාවට එකඟ වෙන අය වාගේම විරුද්ධ වෙන අය ඉන්නවා. ඒක මම හිතන ආකල්පීය වෙනසක්. අපි යහපාලනට යන්න කියලා හිත හදාගෙන අපි ආකල්පය හදාගෙන ඉදිරියට යනවද? නැත්නම් අපි පරණ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු දේශපාලනේ අපි හිර වෙලා අපි මේ මඩවලේ ඉන්නවද කියන එක තමයි හෙට අපිට තීරණය කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙක් මේ දුර ගමන් කරපු අපි ඒ සටන අතහරින්නේ නැහැ. ඒ ව්‍යායාමයේ අතහරින්නේ නැහැ. අපිට උවමනා හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම එකතු කරගෙන අපේ ප්‍රධාන පක්ෂ වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමණක් නෙමෙයි ඒ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන ඒ යහපාලනයේ ගමනට යන්න. එහෙනම් මේ වසර අපි සාර්ථක ලෙස ඉෂ්ට කරා වාගේ මේක ඇතිකරන්න මේක ඉෂ්ටකරන්න අපේ ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇතිකරන්න එකඟ වුණ සහයෝගය දුන්න සියලු දෙනාටම ස්තුති කරමින් අපි දෙවනි අවුරුද්ද තුල මේ ජයග්‍රහණය සම්පූර්ණයෙන්ම තහවුරු කරමු කියලා ප්‍රකාශ කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම මේන් අවසන් කරනවා. ජනපති පදවි ප්‍රාප්තිය ප්‍රථම වර්ෂ පූර්ණය වෙනුවෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මාධ්‍යාංශය එකම දයක් මහා බලයක් නමින් ශාස්ත්‍රීය ලිපි සරණියක් නිකුත් කොට තිබෙනවා. දැන් අපි අවස්ථාව සලසා ගන්නේ ඒ ලිපි සරණිය අඩංගු ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථය ජනාධිපතිතුමන් වෙත ප්‍රදානය කරන්නටයි. මේ ලිපිසරණයේ ප්‍රධාන සංස්කාරක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන කළ සඳහනක් මම මුලින්ම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා සිදු වූ පරිවර්තනය හුදු දේශපාලන බලමාරුවීමක් පමණක් නොවේ. එමගින් සාධනය කරගත යුතු ජාතික පරිමාණයෙහි දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ සහ සංස්කෘතික අර්ථ සමුදායක් තිබේ. රටට ශීලාචාර දේශපාලනයක් කැඳවීම. ශීලාචාර දේශපාලනයක් කැඳවීම එහි ප්‍රධාන දේශපාලන අර්ථයයි.
රටට ශීලාචාර දේශපාලනයක් කැඳවීම සඳහා වූ අරගලයට එක් වූ සිවිල් කණ්ඩායම් අතර මූලිකත්වයගත් පුරවැසි බලය සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු ගාමිණී වියංගොඩ මහතාට මම ආරාධනා කරන්නට කැමති මේ අවස්ථාවට එක්වන්නේ කියලා. ஒரே தேசம் மாபெரும் பலம் இதுவே இந்த விழாவின் துணிப்பொருள். அந்த துணிப்பொருள் தலைப்பிலே தகவல் திணைக்களமும் ஜனாதிபதி செயலகமும் இணைந்து ஒரு விழா மலரை, ஒரு நூலை உருவாக்கி இருக்கின்றன. அந்த நூலை இப்பொழுது வெளியிட்டு வைக்கின்றோம். அதனை மேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கையிலும், கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்கள் கையிலும், முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் கையிலும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர் கைகளிலும் ஒப்படைக்க அரசு நிர்வாக சேவையில் அளப்பரிய சேவைகள் ஆற்றிய காமினி வியங்குடா அவர்கள் இப்போது அந்த நூலை கையளிக்கின்றார். What you have been witnessing is the presentation of a journal compiled by the media unit of the Presidential Secretariat and the Information Department, Government Information Department. It was presented to the President as well as to other distinguished personalities and presented by one representing civil society. He is also the convener of the Puravasi Malaya movement, and that's Mr. Gamini Viyangoda. අඳුර තුරැලූ වසරක ගමන් මග නිදහසෙහි පහස පැතිරූ වසරක ගමන් මග සමරන මේ සන්ධ්‍යාවේ ආරාධිත දේශනය පැවැත්වීම සඳහා ගෞරවනීය ආරාධනා. ඉන්දිය පරිපාලන සේවයේ කීර්තිමත් නිලධාරියෙකු සහ විශිෂ්ට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙකු වූ බටහිර බෙන්ගාලයේ හිටපු ආණ්ඩුකාර හා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඉන්දිය මහකොමසාරිස් ප්‍රකට ලේඛක ගෝපාල් ක්‍රිෂ්ණ ගාන්ධි මහතා. එතුමන් මහත්මා ගාන්ධිතුමන්ගේ මුණපුරකු බවද මෙහිලා සිහිපත් කර සිටිමු. இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளும் மற்றொரு சிறப்பு அதிதியை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். 1968 முதல் அரசு சேவையில் இணைந்து தமிழ்நாட்டின் ஆட்சியராக, இந்திய துணை ஜனாதிபதியின் செயலாளராக, இந்திய ஜனாதிபதியின் இணைச் செயலாளராக, இன்னும் லண்டன் நேரு நிலையம், தென்னாப்பிரிக்கா, லெசத்தோ, நோர்வே, ஐஸ்லாந்து நாடுகளில் ஏன் இலங்கை திருநாட்டிலும் இந்திய தூதுவராக பணியாற்றியவர். சென்னை கலாட்சேத்ராவின் தலைவராகவும் பெருந்துண்டாற்றியவர். அசோகா பல்கலைக்கழகத்தில் வரலாறு அரசியல் துறை விரிவுரையாளராகவும் பெரும் பங்கினை வழங்கி வரும். நிர்வாகத்துறை, கல்வித்துறை, கலை இலக்கியத்துறை என பன்முகம் கொண்ட திரு கோபாலகிருஷ்ண காந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். And now, ladies and gentlemen, the keynote address. It will be delivered by one who is a writer, senior fellow, Center for Public Affairs and Critical Theory, Shiv Nadar University. He was governor of West Bengal from 2004 to 2009 and officiated as governor of Bihar in 2006. He joined IAS as an officer in 1968 and served in Tamil Nadu state till 1985. He remained secretary to Vice President of India from 1985 to 1987. He was joint secretary to the President of India from 1987 to 1992. In 1992, he also became Minister for Culture in the High Commission of India in the UK and also director of the Nehru Centre in London, UK. This was followed by various diplomatic and administrative positions for the rest of his career, including High Commission of India to South Africa and Lesotho, 1996, Secretary to the President of India, 1997 to 2000, High Commission of India in Sri Lanka in year 2000, and Ambassador of India to Norway and Iceland in 2002, before his retirement from IAS in 2003. He was the chairman of Kalakshetra Foundation, Chennai,
He was the chairman of the governing body of the Indian Institute of Advanced Study and president of its society. He has authored the novel Saranam, or Refuge in English, and a play in verse, Dara Shuko. His other books are Gandhi and South Africa, Koya Cha Saladka, translation into Hindustan of Vikram Seth's novel A Suitable Boy, Gandhi and Sri Lanka, Nehru and Sri Lanka, India House Colombo, Portrait of a Residence, and Gandhi is Gone. Who will guide us now? Ladies and gentlemen, Mr. Gopal Krishna Gandhi. He teaches Indian civilizations at Ashoka University, where he is Professor of History and Politics. He will now deliver the keynote address.